Assalamu alaikum wa rahmatullah. Good morning, Method 3 students. Today we are going to make a quick revision on the first lesson of Unit 2. It's the electric current, and its intensity and current resistance and potential difference. Okay, our revision will be via our some questions and its answers. Okay, so we are going to start with the first question. Unit 2, lesson 1. It's give reason. It's give reason. The atom is electrically neutral. You know that inside the atom there is there are actually positive protons and neutral neutrons. And outside the nucleus, there are negative electrons. So if the number of negative electrons equal to the number of positive protons, so the atom will be electrically neutral. ما فيش حاجة أكتر من الثانية، لا البوزيتيف أكتر من negative ولا النيجاتيف أكتر من positive. يبقى the number الإجابة because the number of protons, which is positively charged in the nucleus, equal to the number of electrons, which is negatively charged, rotate around the nucleus. Type. Another give reason. Give reason, the nucleus is positively charged. Okay, so inside the nucleus, there are positive protons and neutral neutrons, means no charged neutrons. So the overall, the nucleus will be positively charged. So this is due to that the nucleus contains positive charged protons and neutral or no charged neutrons. Another question, what's meant by the electric current intensity passing through the conductor is 1.5 ampere. We knew that the electric current is what? Represented by the quantity of charge flowing through the wire. It is a احنا قلنا قبل كده it is a quantity of charge ملهاش علاقة بالnumber of electrons. It is the quantity of charge flowing through any of the conductors. يبقى quantity of charge through a conductor in 1 second هي دي electric current intensity شدة التيار. Okay, so it means that the quantity of charge flow in a cross section or any point in the conductor in 1 second هي 1.5 coulomb. ده معنى ان هي current intensity 1.5 ampere. What happens in the current intensity in the following cases? تعالوا نشوف الموضوع ده نشرحه بطريقة مفصلة شوية. ايه اللي بيحصل current intensity if the quantity of charge flow through a conductor increases to double and the time remain constant. عارفين القانون بيقول عندنا ايه؟ I equal Q over T. لو quantity of charge double ايه اللي هيحصل للintensity لو كانت التايم constant. الكيس الثانية if the time flows through conductor هو اللي double والquantity of charge constant. الحاجة الثالثة لو quantity of charge double والtime half. تعالوا نشوف حاجة. Number 1 quantity of charge double والtime constant. يعني هفترض ان انا عندي Q1 100 column double to be Q2. عندي 2 cases or 2 different conditions. لكن التايم still constant. يبقى في الحالة الأولانية هجيب الكرسور بس. في الحالة الأولانية عندي 100 column وعندي 10 second. بقت double يعني 200 column و 10 second. يبقى في الحالة الأولانية الانتنسيتي هتبقى إيه؟ تبقى 100 divided 10 تبقى 10 أمبير. الحالة الثانية الانتنسيتي بقت إيه؟ 200 divided 10 بقت 20 أمبير. So the difference that this intensity will be doubled. يبقى current intensity increase to double من 10 تبقى 20. طب الكيس الثانية التايم هو اللي double والQ أو quantity of charge constant. الquantity 100 column constant في الحالتين. الحالة الأولانية T1 10 seconds هعملها double في الحالة الثانية تبقى 20 seconds. Okay? So when I'm going to calculate the intensity for the two cases في الحالة الأولانية 100 divided 10 هتبقى 10 أمبير. الحالة الثانية 100 divided 20 هتبقى 5 أمبير. يبقى الحالة دي
واضح ان current intensity decreased to half من 10 بقت 5. تعالوا مع بعض احنا اللي نعمل number 3. Quantity of charge through a conductor increased to double. Will time half. هنا عندي حاجتين بقى. لو الكوانتيتي دي ب 100 sorry about the handwriting 100 ال Q2 في الحالة دي هتبقى increased to double 200. تمام؟ طيب في الحالة الثانية أنا عندي التايم for example 10 seconds decrease to half يبقى T2 بقت 5 seconds. بقت إيه؟ 5 seconds. أوكي؟ طيب يبقى I في الحالة دي هتبقى إيه؟ I1 equal 100 divided 10 اللي هم القيمتين دي ودي هتبقى 10 أمبير. في الحالة الثانية ال I2 200 divided 5 هلاقيها 40 أمبير. في الحالة دي أقدر أجاوب بقول إن الانتنسيتي will increase 4 times. كانت 10 بقت 40. تمام؟ طيب let's go to another question. Choose the correct answer. The dot is the measuring unit of electric charge or the quantity of charge. طبعا معروف إنها مش الأمبير ولا الفولت هي الكولوم. If an electric current intensity 15 ampere flow through a conductor 300 for 300 seconds يبقى هنا عندي ال I وعندي ال T. Then the quantity of electricity تبقى ايه؟ أو quantity of charge flowing through a conductor تبقى ايه؟ I equal Q over T. لو جينا في الحالة دي عايزين نجيب ال Q هنلاقيها بتساوي ال I times ال T. طب ال I 15 ال T 300 seconds ممكن تبقى 3 minutes ممكن تبقى 4 minutes خلي بالنا نحولها لسكند في الأول هيبقى الإجابة هتكون 4500. Right scientific term. It is the electric current intensity passing through a circuit when a charge of one column passing through a given cross section in 1 second. يعني أنا دي الالكتريك كارنت انتنسيتي في الحالة ايه؟ 1 column in 1 second. يبقى أنا بعمل definition لليونت بتاعة الكارنت انتنسيتي. لليونت طالما عملت الاثنين التانيين 1 و1 يبقى أنا بعمل definition لليونت. إيه هي اليونت بتاعة الكارنت انتنسيتي؟ هلاقيها الأمبير. Complete. The intensity of current is determined by dot flow through a conductor. تمام؟ الintensity of current determined by A by احنا قلنا مليون مرة quantity of charge flow through a conductor مش number of electrons. تمام؟ يبقى لو أنا قلت flow of through a conductor quantity of charge يبقى الإجابة مش صحيحة. ليه؟ لأنه بيقول لي is not هي is determined by what the quantity of charge. إنما لو قلت isn't يبقى number of electrons it doesn't affect. What's meant by work of 10 joules is done to transfer a charge of 5 coulombs between 2 points. The work done to transfer quantity of charge كلنا عارفين ان ده هو البوتنشال ديفرنس. يبقى البوتنشال ديفرنس في الحالة دي لما يكون عندي work 10 with quantity 5 هيبقى ايه؟ طبعا 10 divided 5 هتبقى 2. يبقى it means that potential difference across these 2 points equal to volts. The sliding rheostat is used to control E and E in the electric circuit. هنا لنا stop بسيط جدا. ايه هو؟ And a rheostat used to change the current resistance. لكن to control الحاجتين التانيين ايه هما؟ البوتنشال difference والcurrent intensity. تمام؟ يبقى الإجابة أكيد هدور على current intensity والpotential difference اللي هي number 8. طيب. Write the scientific term. The obstruction or opposition that the electric current faces during its flow. طبعا flowing في أي opposition يبقى في resistance على طول. يبقى دي اسمها current resistance.
sorry for this mistake, complete in the circuit. If the length of a wire rheostat increased, طبعا resistance increase والcurrent intensity في الحالة دي هتبقى decreased. معلش احنا ممكن نعمل يعني تعديل بسيط كده ونرجع تاني بعد اذنكم. كده بقت احسن. Increase or decrease. تعال نشوف. When a current of 3 ampere passing through a closed circuit containing resistance 2 يعني I equal 3 تمام وال R equal 2. القانون عندي على طول صريح V equal IR يبقى I times R 2 times 3 بتبقى ب 6 يبقى الإجابة هتبقى 6 تمام. طيب electric connecting wires are made up of metal characterized by the presence of weak attraction force between its protons and electrons. طالما في weak attraction force يبقى electrons is going to be easy to be removed or moved in the wire. طالما easy to be moved احنا عارفين ان الفلowing اساسا of electrons هو ده electric current. يبقى عشان يبقى good conductor لازم electrons outermost electrons will be free to move. طب ازاي هتبقى free to move? Because of the attraction force between protons and electrons is weak. يعني sometimes they called it vanished كمان. Because connecting the wires an electromotive force generated from electrons generated from the source of electricity. If the electrons bump or move creating current intensity creating electric current. throwing ده او flowing ده هو electric current. طب ازاي يحصل؟ لازم electrons تبقى free to move. What happens when burning a fixed resistance in an electric circuit? الresistance حصل له ايه؟ burning. Concern the reading of ammeter connected to the circuit in series and voltage. طبعا طالما حصل burning للresistance يبقى الموضوع باختصار ممكن هنا يعمل opening to the circuit. هل في الحالة دي هيبقى في قراية للelectric current resistance؟ Actually no. طبعا مش ممكن يبقى في reading. لكن الفولتميتر ممكن يقيس هنا الديفرنس في الحالة دي electromotive force. لأن electromotive force ممكن يتقاس when electric circuit is open. تمام؟ What happens when two conductors have the same potential are connected? طبعا الإجابة no electric current will pass through them because there is no potential difference. What is the importance of rheostat? The rheostat changing what and controlling what? It changed the current resistance to control حاجتين ايه هما؟ Potential difference and current intensity. Some problems to be solved together. We are going to solve the first one. طبعا احنا عندنا steps في الحل. Number one ناخد الجيفنجز بتاعتنا وبعدين القانون اللي احنا نعوض فيه وبعدين نجيب الحاجة اللي احنا عايزينها من خلال القانون. Calculate the current intensity passing through a cross section to flow of 5,400 column for 5 minutes. طيب الكيو 5,400 columns. التايم 5 minutes هنحوله لسكند يبقى 5 times 60 equal 300. I equal Q over T. 5,400 divided 300 equal 18 ampere. جبنا الجيفنز الاول وبعدين القانون وعوضنا شفنا اللي احنا عايزينه. طيب بيقول هنا if the work done to transfer charge 10 columns يبقى دي Q equal 10 across 2 points is 220 joules يبقى ده الورك يبقى عندي work وعندي Q. عايز البوتنشال ديفرنس اللي هي ال V equal W over Q. This is very simple. يبقى V اللي هي equal W بكام؟ 2200 والكيوب 10 يبقى 220 volts. Calculate the time needed to pass charge of 25 columns and عندي الكيو through a wire. The current intensity 5 ampere يبقى عندي I
Q I أنا عايز التايم. التايم will be Q over I. Q divided by I. 25 by 5 equal 5 seconds. If the work done to transfer an electric charge between 2 points 20 joules. يبقى هنا W equal 20. Will time flow for the flowing of the charge 2 seconds. يبقى عندي time وعندي W. تمام؟ Where is the potential difference 5 volt وعندي V. Calculate the electric intensity. هنا بصوا شايفين كده انا حطيت الثلاثه قدامي. عندي قانونين هنا لازم استعملهم. I equal Q over T و V equal W over Q. طب انا ليه؟ لان انا عندي ال V وعندي ال W. اقدر اجيب ال Q ولا لا؟ اقدر اجيب ال Q. لو جبت ال Q مع التايم هعوضها وتجيب لي ال I. يبقى هنا جبت ال Q 20 divided 5 تبقى 4 column. رحت حطيتها هناك 4 اللي هي 4 column divided 2 ادتني 2 ampere. Calculate the amount of work needed. يبقى انا عايز W to pass electric charge 500 coulomb across a conductor with a resistance 3. تمام؟ لو electric current intensity كام؟ 2 ampere. نفس الكلام. حطيت ال quantity، حطيت ال R، حطيت ال I، عايز ال W. أول حاجة هجيبها إيه؟ ال W equal V Q over V. Q times V. كويس كده؟ طب أنا عندي ال V equal IR. أدي 2 times 3 6 فولت. تعال نروح W equal V times Q. عندي ال V ولا لا؟ جبتها 6 فولت وانا عندي ال Q هو مديهاني يبقى 3000 فولت. 3000 جول. تمام؟ That was the last problem in our quick revision today on Unit 2, Lesson 1. I hope that you understand all what we just solved together today, and see you next time in another revision. Thank you and goodbye.